Viewers, there seems to be no end to Sanatan slander as the DMK continues giving out controversial statements about Lord Ram. The latest addition to this long list is the Tamil Nadu Transport Minister, S.S. Shivashankar, who's questioned Lord Ram's existence. Now, the DMK Mantri sparked a row when he claimed, and I quote, there is no historical evidence to prove Lord Ram's existence. He contended that there was no archaeological evidence of historical records to prove the same. Speaking at an event, the Tamil Nadu minister said that it was the duty of everyone to celebrate the legacy of Rajendra Chola, or else, quote-unquote, people will be compelled to celebrate something which has no connection to them. Let's listen in to this reaction that has created a massive political furor. அதுபோல இந்த மண்ணுக்கு பெருமை சேர்த்த ஒரு மகத்தான மன்னன் மாமன்னன் ராஜேந்திர சோழனை கொண்டாட வேண்டியது நம்முடைய கடமை. இப்படி நாம் கொண்டாடாவிட்டால் எதற்கும் தொடர்பில்லாதவற்றை கொண்டாட வேண்டியது நம் தலையில் கட்டப்படும். இங்கே பேசும்போது நம்முடைய அரியலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சின்னப்பா அவர்கள் சொன்னார்கள், ராமருக்கு பிரதமர் கோயில் எடுத்திருக்கிறார், 3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாறு என்றார். அது உண்மை அல்ல, வரலாறே கிடையாது. நமக்கு ராஜேந்திர சோழன் வாழ்ந்ததற்கு சோழன் கட்டிய கோயில் இருக்கிறது, வெட்டிய குளம் இருக்கிறது, செப்பேடுகள் இருக்கிறது, சிற்பங்கள் இருக்கிறது. நாம் அதை வைத்து ஆதாரபூர்வமாக இதை கொண்டாடுகிறோம். ஆனால் ராமன் இருந்ததற்கு வரலாறும் கிடையாது, ஆதாரமும் கிடையாது. அவர்களே அவதாரம் என்பார்கள். ஒரு அவதாரம் என்றால் பிறக்க முடியாது, அது கடவுள் என்று நாம் கொண்டாடுவது. கடவுளாக பிறந்துவிட்டால் அவதாரமாக இருக்க முடியாது. எனவே நம்மை மயக்கி நம்முடைய வரலாற்றை மறைத்து வேறொரு வரலாற்றை உயர்த்தி காட்டுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகத்தான் அதையெல்லாம் செய்கிறார்கள். DMK, though, has vehemently defended the minister and have said that the statement which the BJP claims does not have any moral right to talk about Hindus and that there is no bigger threat to Hindus, quote-unquote, than the BJP. Let's listen into this reaction as well. I also read Annamalai's, the Tamil Nadu BJP chief's reply to this. I think Annamalai does not have any moral authority to speak. I don't know what gives him the high ground to speak on behalf of Hindus and our history. In fact, the biggest threat to the Hindu religion comes from BJP and people like Annamalai. If I have to also just speak on this matter, I would say what was implied was that India has different cultures, right? Different states have different history and different leaders, and all should be embraced. And that's what I stand for also. It's a pluralistic land. All religion is important, all language is important, right? All castes are important, every history is important, every monument is important. And on the other hand, the BJP took a sarcastic jibe at the DMK, taking to social media platform X. The BJP state president Annamalai tweeted that last week Tamil Nadu law minister had placed Lord Ram as a champion of social justice and equality, but now another DMK mantri has asserted that Lord Ram never existed. BJP spokesperson Shehzad Poonawalla also questioned if Rahul Gandhi would criticize his ally DMK over this issue. Listen in. इंडी अलायंस का असली हिंदू विरोधी राम विरोधी चेहरा सामने निकल कर आ गया। डीएमके के मंत्री जिनके ऊपर अनेकों प्रकार के आरोप लगे, वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं। ये वही पार्टी है जिसने कहा सनातन समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होके बड़े बड़े उपदेश देते हैं, शिवजी की बारात के बारे में बोलते हैं, परंतु बताइए क्या डीएमके के ऊपर कुछ टिप्पणी करेंगे राहुल जी? नहीं करेंगे। राम जी के अस्तित्व को किसने नकारा था यूपीए की सरकार में? हिंदू टेरर, हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम की तरह है, ये सारी टिप्पणियां भी की। अभी तो राहुल गांधी ने स्वयं कहा हिंदू हिंसक होता है। तो राम के प्रति कितनी घृणा और नफरत का भाव है, किसी और धर्म के लिए कहा जा सकता है? Varshini is joining us live on the broadcast. Varshini, a massive political slugfest, a furor has begun over the statement by the DMK minister. Has there been any clarification which has come from the side of the minister himself or an official statement from the DMK yet? Right. As of now, there have been no clarifications, and the DMK is very, strong on what they have spoken, because now the DMK is something that a party that is always talking about other things that has happened in this particular region in the southern part of India, particularly in Tamil Nadu, and with the context
to this particular speech of Minister Shiv Shankar. He has spoken about Rajendra Cholan, Chola king of the Chola dynasty, which played a very big role in the development and in the ruling of the southern part of India, particularly the southeastern part, which is Tamil Nadu. And that is what he's speaking in this video. He's saying that there are facts, there are evidences that can teach us and corroborate the statements that we are making about Rajendra Cholan. But according to the Lord Ram and the Ayodhya temple and the statements that are being made by the other parties, All right. it is So not we true. are still awaiting an official statement from the DMK, but yes, the statements or the television and media bites which have come till now, the DMK doesn't seem to be in any mood to really backpedal or denounce this statement yet. For now, thank you for joining us with all these